So there is a false I and the real I that keeps fighting against each other is the problem in our life. Існує справжнє я і несправжнє я, які починають сперечатися один з одним, боротися один з одним, і тоді постає питання, чи є проблема в нашому житті. Anastasia attended the group session just a couple of Februaries ago, and I was talking about my friend whom I connected after possibly more than 33, 34 years. На попередній лекції Гуруджі декілька годин тому він говорив про його дорогого друга, з яким він вже протягом 30 років знаходиться. Підтримує контакт. He looked at me, he said, what happened to you here? Oh, you have so black hairs. 35 years ago. Він подивився на Гуруджі і сказав, що тут з тобою трапилося, що у тебе тут? У тебе ж було таке чорне волосся, але ж 30 років тому. I hope, Rust is watching, checking, I still have here. Бачите, Ростислав трогає себе, перевіряє, чи все ще в нього там в порядку. No, we see you. So now see, then he said, oh, you have all white hairs. And still, he recognized me. How? Tell me. І потім він сказав, о, в тебе так багато білого волосся, але все ще він мене впізнавав. Скажіть мені, як? Яким чином? That I is different from the body. That I is different from the changes that took place in the body. Це я, воно відмінне від тіла, і воно відмінне від тих змін, які відбуваються у нашому тілі. We both were slim in those days, and when I saw him, he was just double than me, suffering from diabetes, but still I recognized him. Ми обидва були дуже худенькі і підтягнуті тими днями, але коли я його побачив, він був майже вдвічі більший за мене. Він страждає на діабет, але все одно я його впізнав. Do you recognize the difference between the real I and the false I? Чи ви впізнаєте різницю між справжнім я і фальшивим я? We recognize each other indirectly by the mind, not directly by the changes that is present in the body. So there is a difference between the real I and the false I. Ми впізнаємо один одного не прямо за допомогою розуму, не прямо, не за допомогою змін, які відбуваються в нашому тілі. Ми впізнаємо один одного не за тілом, а зсередини. Now you can bring your hands down, Rusty. Ростислав, ти тепер можеш опустити свої руки. Still. So now the real I is permanent. It is pure consciousness. It is what we call the real self or the soul or the spirit, independent of the body, mind, intellect, behavior, and attitude. Отож, справжнє я, воно незмінне, це чиста свідомість, це те, що ми називаємо
душею, воно не є залежне від тіла, розуму, воно є незалежним від тіла, розуму, інтелекту, его. Did you understand? Чи ви це розумієте? So let us understand what is the family of real I. Отож, давайте зрозуміємо, що є сім'єю, що є сім'єю цього справжнього я. We all have a real I, and the family of the real I is permanent peace, happiness, love, truth, wisdom, discernment, dispassion, calmness. Ми всі маємо це істинне справжнє я і сім'ю, яка його оточує, а це мир, спокій, любов, мудрість. Так. I'm talking about your real I. І я кажу про ваше справжнє я. How many times you were upset since last week? Скільки разів ви засмучувались протягом минулого тижня? That is your false I. То ваше несправжнє я. The false I is also with us. False I lives with ego and the selfishness. І несправжнє я, воно також знаходиться з нами, воно живе з его і егоїзмом. It is dependent. It is constantly changing. Воно залежне і постійно змінюється. All are really beautiful. You know, I see the beautiful girls and even the boys here. Усі справді красиві. Ви знаєте, я от бачу красивих дівчат і навіть хлопців красивих тут. Now I ask you a question. If your beauty depends on something else, it is a false I. Тепер задайте таке питання. Якщо ваша краса залежить від чогось іще, від будь-чого, це не справжнє я. Tell me, does your beauty depends on cosmetics? Скажіть мені, чи ваша краса залежить від косметики? Very good. Now tell me, does your beauty of the body depends on something inside the skin? Дуже добре. Тепер скажіть, чи краса вашого тіла залежить від чогось, що є всередині шкіри? I appreciate. No one said that my beauty depends on cosmetics. But you see, our beauty of the body and the skin depends on our food habit, on our mental attitude, on our behavior. Гуруджі тішиться, що ніхто не сказав, що наша краса залежить від косметики, але він каже, ви бачите, що наша краса залежить від деяких факторів, таких як наша їжа, здорова їжа, харчування, наше ментальне здоров'я і наша поведінка. So the moment it depends on something else, it is definitely going to change. І в той момент, коли воно залежить від чогось іншого, краса, то вона обов'язково зміниться. Are you ready to accept the change? Чи ви готові приймати зміни? I'm not ready to accept the change. Then what happens? The fear, the frustration, the anxiety, the reaction will definitely enter your life. Якщо я не готовий приймати зміни, то тоді що стається? Тоді точно страх, фрустрація, реакція, ви засмучуватиметеся, це все з'явиться в вашому житті. What should I do then? Що ж мені тоді робити? Put more cosmetics and always try to look younger?
Накласти ще більше косметики і завжди намагатись бути молодшою. Some people say no, some people say yes. Якісь там люди махають ні, якісь махають та. So did my friend recognize my beard or my bald head, or did he recognize me as an individual, as a person, as a human being? Отож, мій друг, він впізнав мою бороду чи мою лису голову, чи він впізнав мене як людську істоту, як його друга, як особистість. Whether I have long gray hair, whether I have black hair, but the way I think, I speak, I respond to the people, people recognize me by my attitude and behavior. Чи то в мене довге, сиве волосся, чи то в мене чорне волосся, але люди впізнають мене за тим, як я спілкуюся з ними, як я їм відповідаю, як я до них ставлюся, за моєю поведінкою. So then what is the first impression should be in your life? Отож тоді, яким має бути перше враження у вашому житті? My state of calmness, my peace, my poise. So that peace and happiness and the joy is supporting my thought, speech, and action. That should be our first impression. Отож, це мій стан спокою, мій стан умиротворення, мої думки, дії і поведінка мають бути підтримані цим спокоєм, мудрістю і умиротворенням, і виражатися за допомогою цього. І це і є це перше враження, яке я справляю на людей. Did you understand? Чи це зрозуміло? How many people love you and like you, even if you are Miss Universe and you are always reacting and fighting with everyone? Як багато людей буде вас любити, і ви їм будете подобатись, навіть якщо ви міс Всесвіт, але ви постійно з усіма сваритеся, реагуєте, б'єтеся. We forget this. We try to always live with the false self. We always use the false self as the real I. That is why we are suffering. So keep suffering. Ми забуваємо це, ми продовжуємо жити з несправжнім я, ми заміняємо несправжнім я, справжній я, продовжуємо за нього триматися і продовжуємо страждати. Отож, продовжуйте страждати. Are you understanding? Чи це зрозуміло? Our 99% of the life is based on the false I. 99% нашого життя базується на фальшивому я. And the family of the false I is constantly changing, consists of strong likes and dislikes, consists of reaction, sorrow and the happiness. That is why we suffer in our life. І сім'я цього фальшивого я, яка постійно змінюється, але складається із сильних лайків, вподобань і невподобань, дизлайків, із постійного страждання, яке змінюється щастям, і навпаки, із постійних реакцій, саме тому ми страждаємо. So the first step, every master teaches us. What is the first step? It says separate the false I from the real I.
Отож, перший крок, якому нас вчить кожен майстер, він каже, що першим кроком є розділити справжнє я від несправжнього я. Beautiful and the smart group that I'm speaking to. You can separate the false I from the real I by understanding that the real I is never changing. It is always of the nature of peace, happiness, love, and wisdom. Прекрасна і розумна група, до якої я розмовляю, ви можете розділити це таким чином, що справжнє я ніколи не змінюється, воно завжди є в природі спокою, умиротворення, щастя і мудрості. I asked one girl in another group that why you look so serious. So she says, my face is like this. Я запитав у однієї дівчини, ви знаєте, з іншої групи, чому вона так серйозно виглядає, а вона сказала, та бо в мене обличчя таке. So I said, okay, thank you. So every time you join my session, always have a big face. What the smile has to do with the structure of the face? І я тоді сказала, ну добре, кожен раз, коли приєднуєшся до моєї сесії, сиди таким поважним обличчям, але що має посмішка до твоїх рис обличчя? При чому тут посмішка? That is an expression from the false I. Це вираження несправжнього фальшивого я. What should I do? My honey is crazy and he or she makes me crazy. That is another false I. О, що мені робити, мій коханий, моя кохана, вони божевільні, вони зводять мене, вона або він з розуму. Це також інше вираження несправжнього я. Those who were serious, they started smiling. I'm very happy. І хто були серйозними, почали посміхатися. Я дуже щасливий. So then the question comes, how to recognize the real I? Тоді приходить питання, як впізнати справжнє я, розпізнати. Do you have that question in your mind? Чи є у вас це питання в розумі? Don't start asking this question, how to recognize the real I. Recognize the false I and drop it. What is left will be the real I. Не починайте це питання з того, як розпізнати справжнє я. Пізнайте, що таке несправжнє я, впізнайте фальшиве я і оближте його. І те, що залишиться, це буде справжнє я. So when my friend met me, did he said, I don't recognize you. Why you have such a long beard? In those days you have a dark hair. You don't have it. You have lot of hairs on your head. That is false I. So I recognize the false I to move to real I. Хіба ж коли мій друг мене зустрів, він сказав, я не впізнаю тебе, тепер в тебе біла довга борода, тоді в тебе було чорне волосся, він пішов далі. Це все несправжнє я, він це облишив, і коли ми прибираємо несправжнє я, тоді ми можемо побачити справжнє. I'm asking the girls, including Ala, how many of you will choose your partner who has a head like me? Я питаю у дівчат, включаючи Аллу, як багато з вас обере свого партнера, в кого голова оце як у мене? No, not a single one? No? Ні одна? I will not give you any lesson from next week.
Я не буду вам більше давати лекцій наступному тижні. Схвально кивайте всі. So when we constantly recognize what is falsi, another way to recognize the moment I am upset, I am reacting, I am blaming, I am complaining, I am angry over the outer situation, that is the falsi is working. I have to work on my mind to calm down, to move into the state of calmness is the way to recognize real life. Отож, нам потрібно просто постійно впізнавати це несправжнє фальшиве я. В той момент, коли я серджуся, коли мені страшно, коли я реагую, коли мене наповнюють відчуття негативні, я впізнаю, що це не я, що це фальшиве я, і звідси я його облишаю, і тоді можна впізнати істинне я, те, що залишається, тому що я заспокоююся, рефлектую, приходжу в стан спокою. Anyhow, I have recognized no one likes me in this group. В будь-якому випадку Гуруджі усвідомлює, пізнає, що нікому він не подобається в цій групі. Why? Because Чому? Тому що close your eyes. закривайте очі, Eyes are closed and body is comfortable. очі закриті, а тілові комфортно. Look at mentally neck joint, be aware, feel sensation, comfort, and steadiness. Подивіться ментально на суглоби шиї, будьте там, відчувайте комфорт, чуттєвість і нерухомість. Move the mind on the shoulder joint, feel, experience sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів плечей, відчувайте, переживайте чуттєвість, нерухомість, комфорт. Move the mind on the entire body, feel the sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом по всьому тілові, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Now look inside the head and become aware of the thoughts. Unwanted thought comes and goes. Let them come and go. Do nothing. They belong to the false I. Тепер подивіться всередину голови на думки, які приходять і йдуть. Дозвольте їм приходити і піти, не робіть нічого. Вони належать до фальшивого я. Now look inside the forehead in the space and start breathing. Quick, short, and gentle breathing from the chest. Тепер подивіться всередину голови, в цей простір, і почніть дихати швидко і коротко обома ніздрями, грудьми.
And stop this, do nothing, experience the change. І зупиніться, не робіть нічого, відчувайте, проживайте зміну. You may be feeling tingling, freshness, more energy. Continue to have that experience. Do not get upset, they are good. Ви можете відчувати свіжість, щепотання, лоскотання, поколювання. Приймайте ці всі переживання, відчуття, вони до кращого. And now take a deep breath into the belly. It should be silent. And breathe into the chest while breathing out. Make the humming sound louder, deeper, and longer. І тепер зробіть глибокий, повільний, беззвучний вдих спочатку в живіт, потім продовжуємо набирати повітря грудною клітиною. І при тому, як видихаєте, робіть гучний і довгий жужжащий звук. Mm. The longer and the louder you do it, better it is. It will help your brain and the mind. Чим довше, чим голосніше, гучніше ви це робите, тим краще. Це допоможе вашому розумові. Mm. 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 Mm.
And stop this. Do nothing, no movement. І зупиніться, не робіть нічого, жодного руху. And now, by the mantra and its understanding, we will change our thought, speech, and action. І тепер за допомогою мантри її розуміння ми змінимо нашу думку і нашу поведінку і дії. Say in your mind the way I am speaking. Проговорюйте в своєму розумі так само, як і я кажу. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve bhavantu sukhinah. Let everyone be happy. Дозвольте, хай усі будуть щасливими. Then your mind thinks happiness is essential nature of every human being. Everyone is searching happiness. So because I am searching happiness in relation to the people, I will never follow the false self that causes the stress and suffering. Тепер ваш розум думає, що щастя – це є наша істинна природа, отже, всі шукають щастя. І та саме тому, що я шукаю щастя, я ніколи не буду по відношенню до інших людей поводитися, реагувати, я буду знаходитися у щасті. Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. Sarve santu niramaya. Let everyone be healthy. Хай всі будуть здорові. So just imagine if everyone here on the earth planet is living a life of well-being. All the conflicts, problem and the reactions will dissolve. Просто уявіть, що кожен тут, кожен на цій планеті живе життя, сповнене добробуту,
і добра, всі тоді конфлікти будуть розрішені. My friends, you have a greater responsibility because you are learning Eastern wisdom. So don't create any situation in the life of anyone that will go against the well-being. Мої друзі, ви маєте більшу відповідальність, тому що ви вивчаєте східну мудрість, отож не створюйте жодних ситуацій у житті жодного, які б могли привести до недобробуту. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Let everyone be blessed. Full of blessing and the grace should fall upon everyone. Хай усі будуть благословенні. Багато благословення зійде на всіх. Why we are seeking the blessing? Because the existence has already blessed us today. That is why we all are alive. Чому ми всі шукаємо благословення? Тому що сьогодення вже благословило нас, існування вже нас благословило, бо саме тому ми всі живі. Ma kaschid dukha bhag bhaved. Ma kaschid dukha bhag bhaved. Ma kaschid dukha bhag bhaved. Our mind, full of love, says, let no one on the earth suffer from any misery in this world. Наш розум, сповнений любові, каже, хай ніхто на цій землі не страждає від нещастя. Do you see, we don't follow the false eye, we drop the false eye by the mantra. Ви бачите, ми не слідуємо за неістинним я, ми упускаємо фальшиве, відпускаємо його за допомогою мантри. Now do nothing, keep looking at the breath that is going in and out. Тепер не робіть нічого, продовжуйте дивитись на дихання, яке заходить всередину і виходить назовні. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підійміть обидві долоні до очей, відкрийте очі всередині рук, збагніть свої переживання, опустіть руки.
We'll share our experiences that helps everyone to progress. І ми поділимося нашим досвідом, і це допоможе усім іти вперед. How are you, Anastasia? Thank you. I'm fine. It was very deep meditation. This time I felt this humming sound moving inside different places in my body. It's like moving spine, maybe I can say like this. And my throat was shaking, and I felt this voice be separated from me. And it brought unusual experience. And then during mantra part, I felt pulsations and warmth inside my body. Tell everyone the way you felt the experiences of the humming sound. Fact is that when we are doing it correctly, we should feel these sensations in and around the head, along the spine, that results into tingling, freezing. That is the way we should be doing. Я сказала Гуруджі, що мені сьогодні була глибока медитація і дуже оцей жужжащий звук, я його відчувала всередині, так ніби він рухався всередині мене, і взагалі як щось окреме звук відчувався окремо від мене, і в різних частинах тіла він відчувався по-різному, як і в голові, і там, де позвоночник. І Гуруджі каже, що так, коли ми робимо правильно цей жужжащий звук, так він має відчуватися в голові, по позвоночнику, так ніби окремо від нас, рухаючись і пульсуючи. So next time when you do this practice of humming, you should be doing louder, longer, but your inhalation should be deep and silent. Наступного разу, коли ми робимо цей звук, нам треба робити довше і голосніше, але коли ми вдихаємо, то цей вдих має бути беззвучний. Yes, Oksana, how are you? Гуруджі, дуже вам дякую за практику, за лекцію. Гуруджі, ви мені подобаєтесь давним-давно. Я люблю вашу білу бороду і все, що у вас є. І колись ви мені сказали, колись я дуже добре пам'ятаю, коли я сказала Гуруджі на першому семінарі, що я його люблю, Гуруджі сказав, якщо ти мене любиш, ти змінишся. Гуруджі, я міняюся дуже-дуже. Is she making joke of my bald hair? No, she appreciates. She says that she likes your bird and she likes you, and that she remembers when she told you, and everything what is combined with you, and she remembers when at the first lesson she told you that she loves you, you told her that she will be changing if she loves you, so she's changing, she says. Tell me, Oksana, will you ever want to marry a boy who has no hair? Оксана, скажіть, Гуруджі, чи ви хоч коли-небудь захочете одружитись тільки чесно на чоловікові, в якого немає волосся? Honestly. Якщо він буде достойним чоловіком, є проблема. Оксана says it's not a problem if he is a good man. У мене багато волосся. And she says that she has a lot of hair. So it's enough for both. А в середньому нормально. Very good. That's a good answer. How are you, Danuta? Це хороша відповідь. Дуже дякую, Гуруджі, за сьогоднішню лекцію, за сьогоднішню практику. Я почала задумуватися над тим, де моє несправжнє я. Чомусь навіть в медитації я почала собі говорити, коли з'явилися думки, це
зрозумій, це твоє несправжнє я. І знаєте, якось всі ці думки бах і розсипалися, просто розійшлися. На початку медитації я не знаю чому, з чим це пов'язано, але я побачила велике поле мухоморів. Я не знаю, чомусь оцими шляпками червоні, з білими цяточками, багато цих мухоморів, я не знаю, я не вживаю гриби, але чомусь вони з'явилися. Потім... Сьогодні зі мною на медитації донька, вона приїхала, і ми сьогодні, коли жужжали, знаєте, мене просто вразив оцей прекрасний звук тандем. Він настільки був потужний, що він відчувався прямо від голови до п'ят, і чомусь мені здалося на мить, що я знаходжуся в органному залі, і це звучить орган. Настільки це було, ну прям, я не знаю, це настільки круто було і неймовірно, що прям по всьому тілу це все відбулося. Потім я десь провалилася, було дуже багато кольорів, і дуже було важко виходити з медитації. Оце, що можу сказати, ну дуже важко було підняти себе з ліжка і посадити сюди. Але я дуже вам дякую. І дуже рада, що я завжди присутня на ваших лекціях. Я завжди з таким великим задоволенням чекаю на ці лекції. Дуже вам дякую, що ви є, з'явилися в моєму житті. І за це дякую Оксані, за те, що вона привела до вас, до вчителя. Я дуже дякую. Danuta says thank you very much. Thank you. She's thankful for you in her life and for Oksana that connects you with her. And she had today a lot of thoughts at the beginning of her meditation. She had thoughts and she was considering about where is this not real I. And then she understood that these thoughts are these not real I, and they disappeared. She also saw, she had a vision of mushrooms, these mushrooms, they are fly mushrooms. I don't know if I translate correctly. There is special kind of mushrooms in Ukraine popular. She says that she doesn't take any mushrooms, but she saw them very big and nice in all details, colors and shapes. She was on It's this like a field. cauliflower. No, it's red with white spots. All right. The Okay, head okay. is red and white spots. Amantia, fly mushroom, or something like that. Тут просто питання, як перекласти мухомор. Yeah, and she was today she was doing this humming sound, and she's together with her daughter, with Yulia. Yulia is with Danuta, and she heard it as a duet, combination of two voices, and she says it was so powerful that she felt as if she was in the music hall and listening to organ, for example. So she had a lot of experiences, and she is so excited and thankful for this opportunity to be here. Very good. First thing that you recognize, when two or more people do the humming sound together, it has a tremendous effect on our mind and emotions. Так, дуже добре. Спочатку те, що ви усвідомили, впізнали, що коли двоє і більше людей одночасно робить цей жужжащий звук, це дає нам неймовірно великий ефект на наш розум і емоції. And vision of any fruits and the flowers and vegetables indicates a state of calmness of the mind. І якщо вам приходять картинки будь-яких фруктів, овочів, квітів, то це показує вам спокій вашого розуму. Now, Yulia, we don't hear. Сьогодні просто секунду. Дякую за лекцію, за практику. Сьогодні
під час що лекції, що практики мене мурашило. Мурашило дуже сильно. Особливо, можеш трошки прикрутити, а то воно прямо ехом йде. Коли ми давали жужжащий звук, мене теж дуже сильно пробирало. Я відчувала вібрації, що в ногах, в руках, просто по всьому тілу. І потім у мене така явилася картинка, білі сходи, але не звичні сходи, а як, не знаю, в комп'ютерних іграх, отакі от квадратики, і повністю вкладена вся дорога квітами. Квітами такими то троянди, то хризантеми, от прям щось біле-біле таке з зеленими листями. Сьогодні якось так, дякую. Yulia says thank you very much. Today during her practice she had a tremendous feeling of goose skin, and during this humming sound she also felt the same as her mother, with vibrations in her legs and arms, all the body. And then at the end she saw white stairs, like they were made of pixels, but with flowers, with white and green leaves and flowers. Yeah, humming sound has a tremendous effect because the life energy moves to every cell of the body and it purifies the mind. Так, цей звук бджоли, він має такий неймовірний ефект, тому що життєва енергія рухається до кожної клітини тіла і якби перезаряджає його. And even the white stairs represents the purity of the mind. І навіть ці білі сходи, вони показують чистоту розуму. Allah, my friend, how are you? Ой, добрий вечір, Гуружі. Добрий вечір. Дякую вам за лекцію, дякую вам за практику. Хочу вам сказати, що ви мені дуже подобаєтесь, і навіть ваше несправжнє я в тому числі. Так що не думайте, що нікому не подобаєтесь. Лекція дуже цікава була з практиці. Зразу в мене такі, знаєте, відчуття, що мене на качелі качало. А потім, вже коли ми почали дихати і мукати, далі таке я наче як провалилась кудись, кольори зелені бачила, від світло-зеленого до темно-зеленого, вони мінялися. От, ну і з практики не хотілося сидіти. Не хотілося, дякую вам. Allah says that she likes you and she likes even your false eye. So she likes you and appreciates everything with the false eye as well. And she said that at the beginning of her practice, she had a feeling as if she was swinging feeling. And after breathing and humming sound, she fell deep inside and saw different colors, green colors, dark from dark green to hell green, and she didn't want to get out of meditation, so she's very thankful. Yes, when we do not get out of the meditation, obviously it represents the success. Так, коли нам не хочеться виходити з медитації, це, звичайно, показує наш успіх в медитації. And I appreciate you like a bald guy. Grigori has a lot of hairs. І Гуруджі радіє, тішиться, що вам подобається цей бородатий чоловік, але ж у Григорія багато волосся. Go ahead, Anastasia. Григорій. А Григорій є сьогодні? No. Ні, немає, він сьогодні на роботі. He is working today. Okay. Ростислав. Дякую, Гуручі, за лекцію. Ростислав, вас чути погано.
Дякую за лекцію. Дуже цікава, глибока. Під час медитації ми хотіла, в мене відбувалася голова, відчувалося. Потім ми як перестали гудіти, далі вже в спокої відчувалася вібрація по всьому тілі. І періодично провалювався з такий стан невагомості такої, ніби як космонавт. Дякую. Rostislav says, thank you very much. He appreciates this deep lesson and meditation. At the beginning of meditation, he had vibrations. His head was vibrating as if. And then after humming sound, when we were still, his whole body was as if vibrating in calmness. And he also had a feeling like spaceman in a space. Yeah. Yeah, that's a good, I think majority of you today experience the changes by doing the humming sound. And if the humming sound moves to an infinite space, that is purifying the mind. It's very good. Так, Гуруджі каже, що він вважає, що більшість із нас сьогодні мали нові відчуття, роблячи оцей жужжащий звук бджоли, відчуття поглиблились, і якщо ми відчуваємо таке, як у космосі, наче якщо цей звук виходить як у космос, то це дуже добре, це поглиблення. Олена. Elena, yes. Намасте, Гурудж. Привет. Дуже дякую за лекцію. Дуже цікаво. Мені дуже сподобалось взагалі це розуміння істинного я і неістинного я. І під час медитації, коли ми ж почали, я як тримала в голові от істини, і в мене якось на секунду було, що всі проблеми, все підходить якось такого щастя, безумовного щастя. У мене сьогодні було нове. Тому дякую. Olena says, thank you very much. Today was very interesting lesson, especially about this false and separation between false and real I. And when she thought about this false I, she felt as if when she drops this false I, as if all her problems went away and she felt just happiness. So this is her new experiences. Beautiful. Remember, in the beginning, we do 90% practice and 10% knowledge. Then the knowledge and understanding goes on increasing from 10%, it becomes 20, 30, 40, 90, and when it becomes 100%, then our meditation is really successful. Добре, прекрасно. Пам'ятайте, що на початку ми робимо 90% практики і 10% знання. Але потім з тим, як ми рухаємося далі, знання зростають 20%, 30%, і коли вже все знання переходить у 100%, тоді вже наша медитація є абсолютним успіхом. Perhaps Elena is relating herself of the past events that took place. So when the false self does not exist, there is no problem, she rightly said. Так, можливо, Олена ототожнювала себе з минулими якимись подіями, які відбувалися в її житті, але якщо не існує цього несправжнього фальшивого я, то тоді вона права і не існує ніяких проблем. Sometimes I read the mind. Це іноді Гуруджі читає наші думки. Так, дякую, Гурудж. Дякую. Thank you. Ірина.
Угу. Добрий вечір, Гуруджі. Сьогодні була для мене особлива практика. Я все глибше і глибше погружаюся в медитацію, порівнюючи з попередніми разами. Сьогодні, коли ми жужжали, то я відчула таку легкість і свіжість у голові. І так само, як і Настя говорила, то цей звук жужжащий пройшовся по тілу від позвоночника до голови. Ну, і дуже-дуже розслабилася, хотілося спати і не виходити з медитації. Дякую вам. Irina says, thank you very much. Her meditation is going deeper and deeper. And today she had feeling during her practice, feeling of lightness and freshness. And she also says she had the same experiences as mine. But with this humming sound moving along the spine from spine to head. And at the end, she feels sleepy and she didn't want to go out of meditation. Yes, not to come out of the meditation is a success. And Irina, you had the similar experiences like the anesthesia has this some sensation in the spine. Let it happen. We need not to get worried. It will deepen your practice. Так, не хотіти виходити з медитації, це прекрасно. Ірина, у вас були такі самі відчуття, дозволяйте їм ставатися, вони будуть поглиблювати вашу практику. Ліліана. Liliana. Ліліана. Liliana. Oh, Liliana. How are you? Доброго вечора, Гуруджі. Дякую велике за лекцію. Було дуже цікаво послухати про нашого справжнього я. У мене все добре, дякую за питання. Сподіваюся, у вас також. Сьогодні під час практики і під час жужжащого звуку приходили різні мислі, що трошки заважало і почало здавлювати горло, але потім я вже більше розслабилась під час мантри. Вона дуже допомогла розслабитися, і було таке враження, наче я сиджу десь на острові серед пальм, навколо літають чайки, було дуже приємне відчуття. Дуже сподобалось, і ось це відчуття навіть зараз продовжується, таке відчуття спокою і умиротвореності. Дуже дякую. Liliana says, thank you, she is fine, and she asks, how are you? And she says it was very interesting to listen about this false and real I. And during her humming sound and meditation, it was a little bit hard to concentrate. She had a lot of thoughts. They disturbed her a little bit, but then during mantra chanting, she managed to relax very deeply. She had a vision or a feeling as if she was sitting in an island in calmness and with beautiful view, and so she relaxed pretty much. Thank you. Very good, Liliana. Thank you very much. I am fine. Now your mind is opening up from your emotional dependence, and that is a good sign. Так, Ліліана, дуже дякую. Гуруджі каже, що він добре, і тепер ваш розум відкривається від цих емоційних залежностей, і це дуже добре. Today in the session, she smiled a little more. Сьогодні на сесії вона трошки більше посміхалася. In the last session, she says, I have a lot of emotional problems. That is the false self. На минулій лекції вона сказала, в мене багато емоційних проблем, оце є не справжнє, не істинне я. So keep on doing it. Продовжуйте цим займатися. Світлана. Svetlana also has a lot of challenges here.
Доброго вечора, Горуджі. Доброго вечора усім. Сьогодні мені дуже сподобалася лекція. Я її зрозуміла із першого разу. Вийди, будь ласка, синок. Я зрозуміла лекцію з першого разу. Це для мене досить незвично і мені це сподобалося. Медитація у мене була також особливою. Мене морозило, мені було холодно і навіть до сих пір мене трішечки морозить. Але коли був жужжачий звук, я зівала, кожного разу зівала. І в мене навіть сльози цього з'являлися від цього зівання. А коли почалася у нас мантра, і ви сказали, що всі люди щасливі, у всіх все добре, я навіть уявила цю картинку. Я бачила жовті, білі, світлі кольори і бачила свою сім'ю, яка посміхається, всі щасливі і здорові. І в мене картинка була начебто у фільмах, знаєте, коли там ранок, хтось кудись поспішає, але всі посміхаються один одному, там навіть перехожий комусь дав яблуко, хтось там комусь посміхнувся. І от, ну як в американських фільмах, це було дуже круто. Я вам дуже дякую, щиро дякую вам. Svetlana says, thank you very much. Today she had unusual experiences, and the first that she understood this lesson the first time from the first time, and it is unusual for, and she is satisfied. And so she had feeling of goose skin, and it was very cold. Or during this humming sound, she also wanted yawn, even tears. She had tears and yawning. And then when we chanted mantra, she had a lot of colors, like yellow, green, light, nice colors, and imaginations. She saw her family, her smiling family. She says it was as a movie scene, like people are smiling, doing something, sharing, and being together. Yes. Beautiful and wonderful. You see that when you understand these principles followed by the practice, it always gives you a great result. Прекрасно. Бачите, коли ви розумієте ці принципи і потім слідуєте, за ними йде практика, це завжди дає вам прекрасний результат. And that is what she did. She understood the principles, then she did the practice. Then practice brings a great result. І це те, що вона зробила. Вона зрозуміла принципи, а потім зробила практику. І в такій послідовності практика дає чудовий результат. So even during the practice, we have the challenges. We must be doing the practice first thing. Отож, навіть коли під час практики, виконування практики, ви відчуваєте якісь перешкоди, нам потрібно продовжувати робити практику. Це перше. But it is important that you listen to the lesson every day, and after listening, you close your eyes and contemplate and reflect on it, so that all that false self in the thought, speech, and action will drop. Але друге, це важливо, що ви слухаєте лекцію кожного дня, і після того, як ви прослухали лекцію, ви починаєте роздумувати і рефлектувати, щоб тоді при ваших розмовах, думках і діях це не істинне фальшиве я було залишене, відходило. The boy is your daughter or boy is your son or you brother? Світлана, це ваш син чи ваш брат? Це мій син. It is her son. Oh, she looks like a very small girl. That's good. Вона виглядає дуже молоденькою. Це добре. Дякую. I cannot look like that, you know.
Гуруджі не може таким чином виглядати, ви знаєте. Але Гуруджі, we still have Tatiana, one more. Oh, yeah, Tatiana. Tatiana, yes. Where she is? Я тут. Всім добрий вечір. Дякую, Гуруджі, за лекцію, за практику. На відміну від минулого разу, цього разу в мене вийшло погрузитися в практику. Коли ми вібрували, всі вібрують, коли ми випускали цей звук, я відчула не вібрацію, а я відчула, мене почало заспокоювати дихання. Мені здалося, що вдихаючи, мені нагадувало це як волну якусь, моря, якусь, я не знаю, як це описати. Потім мені прийшов блакитний колір і з'явилося море, яке заспокоювалося і було тихим, спокійним, як в ранковий сонячний, як в ранок сонячний, в общем, отак от. І я достатньо гарно погрузилась в практику і не хотіла з неї виходити. Tanya says, thank you very much. Unlike the last time today she was able to go deeper into her meditation, and she says everybody was vibrating during this humming sound, but she thinks it was very calming for her. She calmed down during this breathing action. She felt waves and blue color and blue calm sea, and she had this imagination of the sea, of the calm sea in the morning, this with beautiful views and everything like that. She is very thankful. Every time the mind reflects anything that is infinite, like the space and the sky and the sea and the blueness, that means the mind is going inside. Кожен раз, коли розум відображає щось таке нескінченне, як небо, море, блакить, він погружається всередину. And regarding the humming sound, some people have variety of experiences like tingling all around the body and the spine. Other people, like you, doing the humming and the breathing moves you into the state of calmness directly. So both are good. Так, і стосовно цього бджолиного звуку, так, деякі люди, вони будуть відчувати всякі відчуття по тілу, як там щекотання, поколювання, вібрації, а деяких, так як у тебе, наприклад, зразу просто ви будете опинятися у стані спокою і все. І це і то дуже добре. But again, regular practice every day will change the mind completely. Але знову ж таки, регулярна практика кожного дня змінить ваш розум абсолютно. Thank you. Thank you. Дякую. Дякую. Намасте.